My name is Venkata VDR sir. My channel VDR channel. Please subscribe if you like my class. Income from house property. Okay. Income from house property. How income on house property will be chargeable under the income from house property head. Under income from house property, if an SSE has an houses properties, how will be charging the income tax. Okay, let us see what is meant by house. So illu ante ela undali. What is meant by building? So there must be attached to the land. Building or land upon to the building. Like for example, building, hotel, restaurant, godowns. Oh, those are which are constructed on the land. It must be let out. It must be let out. It must be own house of the SSE. SSE should be owner of the house. Owner of the house. It should be the owner of the house. It should not be used, not used for own business, own profession, not used. It must be let out property for any business or any godown, any hotel, any restaurant. Like it must be let out purpose. Okay, there must be a value for a let out property. There must be a reasonable rent may be fixed at a, it is called annual value. సో ఇల్లు అనేది కంపల్సరీగా భూమికి అటాచ్ అయి ఉండాలి. అది రెస్టారెంట్ అవ్వచ్చు, గోడౌన్ అవ్వచ్చు, ఇల్లు అవ్వచ్చు, హోటల్ అవ్వచ్చు, ఆడిటోరియం అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇది కంపల్సరీగా అయి ఉండాలి. అలాగే ఎస్ఎస్సి యొక్క సొంత ఇల్లు అయ్యి ఉండాలి, ఓన్ హౌస్ అయ్యి ఉండాలి. అలాగే ఈ యొక్క హౌస్ మనం అద్దెకిచ్చి ఉండాలి. అంతేగాని సొంత వ్యాపారానికి, సొంత వృత్తికి వాడడానికి వీలు లేదు. ఓకే, దీనికి రీజనబుల్ రెంట్ అనేది మేబీ ఫిక్స్ అనేది మనం చేసుకోవాలి. ఇయర్కి రెంట్ అనేది మారుతుంది. ఆ యాన్యువల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ what are the different types of the rental values? While you calculate the annual value or gross annual value, to find out the gross annual value, there must be four rental values. There must be four rental values. One, municipal rental value, fair rental value, standard rent, or actual rent. Okay, actual rent or real rent. So municipal rental value means particular building has four types of rental values. Okay, one is the municipal rental value. Municipal rental value means it is a rent fixed by the municipal authorities for levying municipal tax particular building, particular place. Okay, so municipal value means it is a rent fixed by the municipal authorities to levy the municipal taxes on the property. మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ అంటే ఇది మున్సిపాలిటీ వాళ్ళ ప్రకారంగా ఒక ఇంటికి ఎంతైతే అద్దె వస్తుందో నిర్ణయించేది మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు. అలా నిర్ణయించేది ఎందుకంటే ఇంటి పన్నులు వేయడానికి, మున్సిపల్ ట్యాక్స్ నిర్ణయించడానికి వాళ్ళు తెలియజేస్తారు. ఫేర్ రెంటల్ వాల్యూ, ఫేర్ రెంటల్ సిమిలర్ బిల్డింగ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ది సిమిలర్ ఏరియా అండ్ రెంట్ రిసీవ్డ్ బై పర్టికులర్ బిల్డింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫేర్ రెంటల్ వాల్యూ. ఫేర్ రెంటల్ వాల్యూ అంటే సహజమైన అద్దె విలువ. సహజమైన అద్దె విలువ అనేది ఇదే రకమైన బిల్డింగ్ ఇదే ప్రాంతంలో వేరే చోట ఉంటే ఆ బిల్డింగ్కి ఎంత రెంట్ అయితే వస్తుందో నిర్ణయించేదాన్ని ఫేర్ రెంటల్ వాల్యూ అని చెప్పి అంటారు. నెక్స్ట్, స్టాండర్డ్ రెంట్. It is a rent fixed by the rent control authority. Okay, it is a rent fixed by the rent control authority. Rent control act. We should not, the tenant, the one SSE should not be let out the fix the more than the standard rent. You should not be let out the more than the standard rent. It is a rent fixed by the rent control act. It is a standard rent. Standard rent అనేది ప్రామాణికమైన అద్దె. ఇది రెంట్ కంట్రోల్ చట్ట ప్రకారం నిర్ణయించింది. ఏ ఎస్ఎస్సీ అయినా సరే ఈ రెంట్కి మించి అద్దెకి ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. స్టాండర్డ్ రెంట్ ప్రకారంగానే అంతకు తక్కువనే ఇవ్వచ్చు, కానీ అద్దెకి అంతకు మించి ఎక్కువ ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. ఓకే, యాక్చువల్ రెంట్. యాక్చువల్ రెంట్ మీన్స్ యాక్చువల్ let out to the property for a rent. Okay, actual rent means it is actual to be let out or to be let house and rent received by particular building or receivable is called actual rent. Real rent means there are some facilities provided by the owner to the tenant. Some facilities provided by the owner to the tenant. The facilities must be eliminated the actual rent received, then it is called real rent. Okay, the facilities like lift maintenance, gardening salary, watchman salary, or like swimming pool maintenance, water facilities, stair lighting should be provided by the owner to the tenant. They must be deducted from the actual rent. The remaining value is called real rent. So యజమాని
అద్దెకున్న వాళ్ళకి కొన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తారు. లిఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ అని, స్టేర్ లైటింగ్ అని, వాచ్మెన్ శాలరీ, గార్డెన్ శాలరీ అని, స్విమ్మింగ్ పూల్ మెయింటెనెన్స్ అని ఇవన్నీ కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది. ఇవి వచ్చిన డబ్బుల్లో నుంచి ఈ యొక్క అమౌంట్ని మైనస్ చేస్తే రిమైనింగ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూనే రియల్ రెంట్ అని చెప్పి అంటారు. ఓకే, let us we have to find out the gross annual value in what way. Okay, the facilities which are provided by the owner to tenant, like the facilities like lift maintenance, stair lighting, watchman salary, garden salary, swimming pool maintenance, water charges are paid by the owner to tenant. The amount must be, the actual rent will be received, the amount expense spent by the owner should be deducted from the actual rent, then it is called real rent. యజమాని ఏమన్నా అపార్ట్మెంట్లు ఉండే వాళ్ళకి, అద్దెకున్న వాళ్ళకి సదుపాయాలు కనుక కల్పిస్తే ఆ సదుపాయాలన్నింటినీ ఆ వాస్తవంగా వచ్చిన అద్దె డబ్బుల్లో నుంచి మినహాయించాలి. ఎవరు చెల్లిస్తే? యజమాని అద్దెకున్న వాళ్ళకి కనుక ఈ సదుపాయాలు కనుక కల్పిస్తే వాస్తవంగా వచ్చిన అద్దె డబ్బుల్లో నుంచి ఈ ఖర్చు పెట్టిన అమౌంట్ని మైనస్ చేయాలి. మైనస్ చేసిన అమౌంట్ని ఏమంటారంటే రియల్ రెంట్ అని చెప్పి యాక్చువల్ రెంట్కి మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏవైతే రెంటల్ వాల్యూస్ ఉంటాయో వాటిని మనం కనుక్కోవాలి. టు ఫైండ్ అవుట్ గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ, we have to find out to know how to calculate gross annual value. How to calculate gross annual value? There are 4 models. The house will be let out for full year. There will be no vacancy and no unrealized rent. ఇల్లు అద్దెకిచ్చాం 1 year, ఫుల్గా ఉన్నారు, ఖాళీ లేదు, డబ్బులు ఎవరు ఎక్కట్లేదు. సో ఆ టైంలో మనం గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇన్ వాట్ వే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ? If full year is let out, no vacancy, no unrealized rent. Second point, if house property let out, there is a partly vacancy. So, if house is let out year or full year is vacancy. In what way GAV is fixed? If partly is vacancy, how GAV will be calculated? So, this is the second point. Third point, if house property is let out, the partly is unrealized rent. If house is given full year let out, some people has unrealized the rent, not pay the rent, not recover the rent. In what way we find out the gross annual value? When there is unrealized rent, we have to find out the gross annual value. Next, both when there is a unrealized rent and vacancy. When there is a unrealized rent and vacancy, in what way we have to find out the gross annual value? So, ఇల్లు సంవత్సరం అంతా అద్దెకిచ్చినప్పుడు, ఇల్లు అద్దెకిస్తే ఖాళీ లేదు, ఎవరు ఎక్కట్లేదు, ఆ టైంలో మనం గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూని ఏ విధంగా కనుక్కుంటాం? ఇల్లు అద్దెకిచ్చాము, సంవత్సరం అంతా ఖాళీగా ఉంది, లేదంటే వేకెన్సీ ఉంది, ఆ టైంలో గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూని ఏ విధంగా కనుక్కుంటాం? అలాగే ఇల్లు అద్దెకిచ్చినప్పుడు మనకి ఎవరైనా డబ్బులు ఎక్కొడితే కనుక అప్పుడు గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ ఏ విధంగా కనుక్కుంటాం? అలాగే ఇల్లు ఖాళీ ఉంది, అన్రిలైజ్డ్ రెంట్ ఉంది, రెండు ఉన్నాయి, అలా ఉన్నప్పుడు గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూని మనం ఏ విధంగా కనుక్కుంటాం? ఓకే, లెట్ us see the income from house property format. Calculation of income from house property. Calculation of income from house property of X. The person name will be written. For the assessment year 2021 or 21, 22, 22, 23, which are it will? Pro forma will be same. Okay. Particulars rupees. Gross annual value. You have to explain each and every point detailedly in next point. Okay. Gross annual value you should find out. There are 4 ways to find out the gross annual value. Okay. Next, minus municipal taxes. Municipal taxes only paid by the owner. Only paid by the owner should be deducted from gross annual value. Then we will get the net annual value. Gross annual value నుంచి municipal taxes అనేది మైనస్ చేయాలి. municipal taxes అనేది ఓనర్ పే చేసింది మాత్రమే మైనస్ చేయాలి. Not payable. Payable amount should not be deducted. Only paid amount should be deducted. It is paid by the owner only. Then we get the net annual value. Okay, municipal taxes current year and previous last before 5 years amount also paid in the present, they should all be deducted from the gross annual value. ఈ సంవత్సరం మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ గతంలో మనం 4-5 సంవత్సరాలుగా పే చేయని మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మనం ప్రెజెంట్ పే చేస్తే ఆల్ మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ షుడ్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ. దెన్ విల్ గెట్ ది నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ. Okay, next deductions under section 24.
First one, standard deduction 30% on the net annual value. Flat 30% net annual value మీద మనం 30% amount should be deducted. Here the deduction is given for the purpose of repairs, renewals, land revenue, painting, repairs, etc. Those items should not be allowed for deduction. For all that items should be allowed the standard is 30% on the net annual value. Okay. Next, interest on borrowed capital. It is a loan taken for house construction, house repairs, house remodeling, house land purchasing, acquisition, constructions, repairs, remodeling, reconstruction. Loan taken for house purpose only. The interest will be deducted. For let out building, there is no limit for deduction of the interest on loan. Okay. Next, those two items should be added and net annual value should be minus the deductions under section 24. Then we get the income from house property. Okay. I will explain the gross annual value in what way. We should know the format. Gross annual value minus municipal taxes paid by the owner. It is called net annual value. Deductions under section 24. Standard deduction 30% on net annual value and interest on loan for house construction taken. The interest is let out for building. There is no ceiling limit for deduction of the interest, not for the principal amount. Okay. Next, then it is called the income from house property. Okay. Next, we will explain the each and every point detailedly. House property let out full year. No vacancy, no unrealized rent. Full year house will be let out. No vacancy, no unrealized rent. Okay. Municipal rental value, fair rental value. Whichever is high will be taken. Municipal rental value, fair rental value, whichever is high will be taken. If there is an amount or not amount. For example, 1 lakh, there is no. Whichever is high means 1 lakh will be taken. Okay. Next, then compare with the standard rent. Standard rent, whichever is low. So whichever is low taken, then it is called expected rental value. So then compare with the actual rent. Then we will get the gross annual value. Simply we say that high, low, high. High, low, high. It must be remember. Municipal rental value, fair rental value. Whichever will be high will be taken. Okay. Next, expect, then it is compared with the standard rent. Whichever is low will be taken. Next, then it is called the expected rent. Actual rent. Okay. Given whichever is high will be taken, then it is called gross annual value. Okay. Next, second point. If house property is let out, there is a full year vacancy. Full year vacancy means, second point, full year vacancy means there is no GAV, no gross annual value, nil. Here house is full year vacancy, so there is no rent will be received, then it is called gross annual value will be nil. House property let out full year is a full year vacancy. Here no gross annual value, nil. If house property is partly vacancy, house property is let out partly vacancy. For example 2 months vacancy. Once 2 months vacancy, in what way gross annual value will be found out? Municipal rental value, fair rental value will be taken 12 months. 12 months will be taken. Whichever is high will be taken. Then compare with the standard rent. It is also taken 12 months rent. Okay. Whichever is low will be taken. Expected rent. Actual rent will be also taken 12 months. 12 months will be taken. Whichever high will be taken. As it may be expected rental value or actual rent. Then minus the vacancy. 2 months will be minus. Then it is called gross annual value. Okay. In this way, simply you say that actual rent will be taken also full year. Whichever is high will be taken. Either expected rental value may become or actual rent may be come. We will deduct the vacancy 2 months from that amount. Okay.
సో మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ ఫెయిర్ రెంటల్ ఏది ఎక్కువ ఉంటే ఆ వాల్యూ తీసుకోండి, దాన్ని ఎక్స్పైరీ రెంట్తో కంపేర్ చేయండి, ఆ వచ్చిన దాన్ని యాక్చువల్ రెంట్తో కంపేర్ చేస్తాం. విచ్ ఆర్ అవి తీసుకుంటాం. వేకెన్సీ 2 నెలలు కాబట్టి 2 నెలలు తీయాలి. సో ఎక్స్పైరీ రెంట్ అనేది రావచ్చు, యాక్చువల్ రెంట్ అనేది రావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మనం ఫుల్ ఇయర్ తీసుకుంటాం. లాస్ట్లో ఫైనల్గా వేకెన్సీని మైనస్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ అని చెప్పి అంటాం. ఇది రెండో పాయింట్లోని మనం గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్, హౌస్ ప్రాపర్టీ లెట్ అవుట్ పార్ట్లీ అన్రియలైజ్డ్ రెంట్. సో అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా చేస్తాం. ఓకే, let us we have to see. So there is unrealized rent for 3 months. Unrealized rent is 3 months. Okay, next municipal rental value will be taken the 12 months. Okay, fair rental value will be taken 12 months. Which are is high will be taken. Standard rent will be compared with the which are is low will be taken. Expected rent, actual rent. Here actual rent means so billing what actually let out. So here let out is 12 months, but unrealized rent is 3 months. So then we take the actual rent is 9 months. So 9 months actual rent will be taken. Okay, which are is high will be taken, and it is called gross annual value. Okay, so simply MRV fair rental value standard rent will be taken 12 months. Actual rent will be taken at only let out property 12 months less unrealized rent, actual amount will be received only be shown. Okay, then which are is high will be taken, gross annual value comes. Okay, this is the third point. And finally last point, the house property let out. House property let out partly unrealized rent 1 month, and vacancy 2 months. 2 months. So unrealized rent is 1 month, vacancy will be 2 months. In what way we find out the gross annual value? Municipal rental value, fair rental value will be same, and standard rent is also same for 12 months will be taken. FRV, whichever is high will be taken. Then compare with the standard rent, whichever is low will be taken. It is called expected rent. Okay, actual rent will be taken. Actual rent will be taken at so 12 months minus 1 month unrealized rent. Okay, unrealized rent 1 month will be taken. So 11 months actual rent will be taken. Whichever is high will be known minus vacancy. Then only vacancy 2 months will be less. Then we get the gross annual value. This is the way to find out the gross annual value in 4 models. Okay, let us see. Next point is municipal taxes. Okay, about municipal taxes. If municipal taxes paid amount only deducted, municipal tax paid amount only deducted, it is paid by the owner only allowed for deduction. It is paid by tenant is not allowed for deduction. Due amount is also not allowed for deduction. Municipal taxes for current year, if municipal taxes are paid by the previous year any dues, all will be paid at present. All current year municipal taxes, previous year municipal taxes dues are paid at present. All will be allowed for deduction. Okay, this is about the municipal taxes. Okay, deductions under section 24. Standard deduction. Standard deduction is the 30% on net annual value will be allowed. Okay, here the standard deduction is given for the purpose of like any repair for house, any land revenues or land taxes, or any painting expenses. Those should not be considered because of they given standard deduction 30% flatly on net annual value. Okay, next one under section 24 subsection B, 24B, interest on loan, interest on borrowed capital, interest on capital for house construction purpose, house excavation purpose, house repair purpose, house remodeling purpose with loan taken for house property which is let out. So ఏదైతే ఇల్లు మనం అద్దెకి ఇచ్చామో ఆ ఇంటి కట్టుకోవడానికి, ఇల్లు రిపేర్ చేసుకోవడానికి, ఇల్లు రీమోడల్ చేసుకోవడానికి మనం అప్పు తీసుకుని వడ్డీ కడితే ఆ వడ్డీ ఎంత అమౌంట్ అయినా సరే మనం నిర్ణయం చేస్తాం. దెర్ ఈస్ నో లిమిట్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ టేకెన్
for let out house property. Let out house property ki there is a allowed for deduction. No limit for interest on loan allowed for deduction. So it will be taken water, but not the principal amount. If there is a self-occupied houses, a SSC can have the self-occupied, number of houses will be have the self-occupied. But in IT rules, there will be allowed only 2 houses for self-occupied. Remaining houses will be treated as a deemed to be let out. Okay. Remaining houses will be how will they will be calculated, the value similar will be calculated. So self-occupied houses you 2 houses will be granted to the SSC. Two self-occupied houses is granted to the SSC. If 3 houses have the SSC, 2 houses will be treated as a self, one to be deemed to be let out. Okay. So a self-occupied NAV will be nil. Net NAV value will be nil. Only one deduction is allowed for a self-occupied house, that is interest on loan. That is interest on loan will be taken on 1,499 and after before 1,499 the maximum limit of interest is allowed 30,000, which will be low. So interest on loan taken on or after 1,499, the maximum limit 2 self-occupied houses will be taken. 2 lakh rupees is maximum ceiling limit will be taken. Okay. Those are the points in the house property. So thank you for watching this class. If you like my class, please subscribe, and so we will provide the all chapters day by day. Okay. Thank you for watching this class. Please, if you like me, share me, and subscribe our VDR channel. Thank you very much.